Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a esta guía, segunda parte de la Rolling the Dark 1, ¿vale? Y como en el anterior vídeo hicimos la parte superior, ya vamos a hacer toda la parte inferior hasta que lleguemos a una parte de las catacumbas, ¿vale? Entonces, a ver, cosas que hay que tener en cuenta. A esta armadura no vamos a tocarla, porque si la tocamos, se levanta la armadura, nos va a dar de hostias y ya te digo yo que no vas a poder matarla a puño ni con arma de fuego ni nada. Bueno, entramos a este pasillo. ¿Vale? Con cuidado no molestar a fantasma, vamos mirando por este armario y vamos a conseguir una caja de cartuchos, ¿vale? Que lo cual nos vale muy bien porque fíjate, tenemos una de rifle y con esta caja de cartuchos de rifle ya tenemos 9, ¿vale? Como podéis ver. Bueno, ¿qué más cositas? Cogemos el gramófono este que hay aquí. Nos vamos, sin molestar a fantasma, vamos por la izquierda. Y cogemos este atizador y la caja de cerillas. Vale, la caja de cerillas nos va a servir muy bien para encender la lámpara. Así que nada, bueno. Pues vamos por aquí, sin molestar al fantasma, que se quede mirando al tendido. Y que se quede mirando a chimenea. Que a lo mejor seguro que hay algo ahí por ahí oculto. Bueno, nos seguimos moviendo por aquí. Cuidadito no mover la estatua, ya sabéis. Y nos vamos a mover por aquí. Nos vamos a esta puerta y nos vamos a ir a la otra puerta que hay enfrente. Esta puerta aquí. Esta parte ya digamos que si queréis podéis obviarla, pero yo no voy a hacerla porque hay un documento. Así que bueno. ¿Por qué? Pues cuando yo coja este documento me va a aparecer un logo de estos. Así que nada, voy a coger esto de aquí y ahora va a aparecer. Ahí está, tenemos uno. Bueno, por más amigos. Ahí está. Vale. Ha venido al sitio adecuado para morir. Que la fuerza te acompañe. Luego. Bueno, ahí leemos el cuaderno. Diary of Jeremy Hartwood, September 27th, 1924. I have decided to keep this diary. Too many inexplicable events have taken place recently. Never have dreams so haunted my every waking moment. Perhaps my romantic mind was too dull, and has only now woken up to these new paths and visions. Some, seeing my recent paintings, may question my sanity. I can only ask them, what is sanity? Where does madness begin? September 28th, 1924. The night is pitch black. I am again drenched in sweat. I was wandering in the dunes, among giant standing stones. They were arranged in a circle, and the wind whistled about them. I plunged my hand into the soil and felt that repulsive thing which was trying to catch me. It seized me. I struggled to break free of its loathsome embrace and managed to tear my hand away. It was covered in sticky substance. I was gripping a knife. October 5th, 1924. The stone circle is a pentacle. Derceto's library is filled with books on the occult. I will study those books until I find some explanation for the dreams. The visions that haunt me must be connected to my discoveries. I shall have to undertake a profound exploration of my dreams. December 16th. Dear God, I have found the knife. It was hidden here, and what I have learned fills me with apprehension. It is a sacrificial dagger belonging to some unholy cult. The thought of that blade tearing through human flesh horrifies me, yet I must continue my research. Derceto is a storehouse of treasures. Was my father right, after all? January 23rd. I spend all my days plunged in dusty books. The servants are convinced I am mad. At night, I awaken them with my screams. The dreams are draining what sanity I still have. I have tried staying awake, but in vain.
My visions have changed. No doubt the influence of my father's research. February 7th, 1925. The Dark Man, that is what I call him, has revealed his true face to me. He appeared, as usual, near the fireplace, but this time he approached me. His terrible smile will haunt me to my dying day. His breath was ice and his burning eyes froze me. I could not move. I know, as surely as I have ever known anything, that the face I saw, the face that has turned my nights into hellish torture, is the mask of death. March 10th. My exhaustion is beyond description. The endless reading burns my eyes. It seems that pirates frequented the area. Dr. Herbert insists I keep to my bed. I have moved to another bedroom and sleep much better now. The Dark Man has not gone, however. I know it. He will wait for as long as he must. Unless I, Jeremy Hartwood, can find a way to send him back to whatever hell he comes from. March 11th. My poor knowledge of Greek and Latin is a serious handicap to my reading. I have, nevertheless, made a great step forward. I drew the symbol on the floor. He can no longer go there. I want him to understand that I can do the same thing in my bedroom. I can imagine his rage and frustration. Only last night he found his way back into my dreams. March 13th. The translation will seriously dent what money I have left. I cannot paint. My pictures are clearly the work of a lunatic. The collector Thornhill's embarrassed smile was proof of that. March 29th. He has come back. He found the door to my dreams. I am too weary to attempt any defense. I have no strength left to fight, and he knows it. He considers me dead already. Could I possibly? March 30th. How ironic! The cave my father sought for so many years is here! Beneath the house! Waits. The butler discovered a crack in the cellar wall. A breeze blows in through it, icy and repugnant. I am filled with horror at the thought of my father dying in this place. I will carry to my grave the vision of his face contorted in the agony of that fatal heart attack. His body was twisted. He had wept. His fingernails were torn and bloody from scrabbling at the floor. Dr. Gray concluded that death had been due to a heart attack. It was Waits, who some time later was informed that my poor father had in fact bitten off his tongue and choked on his own blood. March 31st. I explored the caverns in a dream. The Dark Man came with me. Strangely, I felt almost well. How can I describe what I saw? No. What words are capable of explaining such evil? I realized that my death was of no interest to him. The Dark Man wants something else. He seeks a body. His avid servants are now free. I am the cause. It is almost funny. A curse is on Derceto. From the foundations to the very rooftop. I can no longer struggle, let alone eradicate the evil that grips the house. The end is very near. I can feel it. I have taken the decision to... May he who finds this diary pray for my soul. Bueno, pues ya veis que el pobre hombre, pues bueno, al final descubrió cosas que tenía que descubrir y se volvió tarumba. Normal también, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues salimos de aquí, que nos ha dado toda la información casi del lore, ¿vale?
y nos vamos a irnos a esta puerta, que vamos a ir muy rápido. Bueno, todo rápido que se pueda. Bien, gracias a esto nos adapta. Hemos conseguido una jarra y hemos conseguido un frasco, ¿vale? Este botiquín lo vamos a abrir, que nos vamos a encontrar con un frasco. Y mira, vamos a ir a nuestra habitación y vamos a tirar todo lo que no nos sirve. Como aquí ya no tenemos que volver, entonces tenemos este frasquito. Venga, un traguito para todos. Qué bien, lo lanzamos aquí, este frasco, el botiquín vacío también. Y nada más. Vale. Lo dejamos y venga. Ya te dejo ver. Decir que este monstruo no puede matarle. Este monstruo es invencible y solo nos da lugar para ir al baño, para ir a ese frasco y a por ese... O sea, esa jarra de agua, o sea, jarra y ese frasco, ese botiquín. Así que nada, bueno. Vamos a encender la lámpara porque esta habitación está oscura y lo mejor es hacerlo con la lámpara porque si no, no podemos investigar nada. Vale, lo que vamos a hacer es dejamos la lámpara en el suelo y investigamos, ¿vale? Investigamos el armario, de que no hay nada importante. Lo único que hay aquí es una estatua muy pesada, que esta sí vamos a cogerla, y un libro. Y entonces, y en este armario vamos a encontrar unas balas de revólver. Vale, que revólver lo conseguiremos después. Vamos a leer el libro. A Brightness from Afar, by Lord Boleskine, an account of his celebrated voyage to New England, 1824, Alistair Publications, Cambridge. Following a splendid journey, the sunny harbour came into sight. The locals were much impressed with one's arrival in their midst. One had time to sketch several of them and notice signs of degeneracy. Some children showed one their queer hands that would inspire uneasiness. Upon the promise of a few coins, a child has undertaken to reveal to one a most prodigious phenomenon of a natural order. One admits to being skeptical as to the prodigiousness of the marvel, whatever it may be. Indeed, one suspects it to be little more than an evening stroll to some charming wooden hut situated in the forest hereabouts. One will nonetheless go, for it is always well to submit to such local enthusiasms. One admits to being somewhat flabbergasted. The Milky Way shone like the fires of the apocalypse from the inky celestial vault. Certain distant stars, normally invisible to the naked eye, were clearly visible, glittering indeed with a strange intensity. The heavy clouds that had settled above the village had no hold over that place. It would be pointless to offer here the names of the constellations one perceived in utter clarity. Apart from the interminable length of such a list, one might conceivably risk being charged with exaggeration. The cross cast its shadow on the ground. The sea in the distance was dead calm. Tonight, one will return to that spot and draw those stars. Tomorrow night, one will at last see Halley's comet in all its brilliance. The youngster will carry torches, despite one's developed sense of direction. Honed by years of travel, one feels incapable of finding one's way through the dark forest unaided. The drawings will, one is convinced, set light to the souls of men. Such a moon! One lost count of the craters, so sharply was their definition. Loath as one is to seem excessive in one's appraisal, one cannot but feel that the forest clearing is indeed a place outside the common laws of time and space. Surely it is not an hallucination. How strange to consider that idle conversation,
Some research in the British Museum and a voyage to this backward village should culminate in so astounding a discovery. It may be that others have noticed the extraordinary nature of that place. How else could one explain the presence of that cross? Bueno, esto es otro libro que nos indica un poco un viaje que tiene. Aquí. Y bueno, vamos a hacer, vamos a coger la lámpara y nos vamos de aquí. Porque ya tenemos que investigar nada más. Vale, para no gastar la lámpara podemos poner luchar o podemos poner acciones para que la lámpara se quede en el sitio, ¿vale? Bien. Vamos a hacer una cosa previamente antes en esta zona. Vamos a entrar por aquí. Que todavía no tenemos que hacerla, pero bueno. Fijaos en este cuadro, ¿vale? Este cuadro, si nos damos la vuelta y avanzamos un poco más, nos va a lanzar hachas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues os acordáis la forma de la vieja forma india, pues la ponemos aquí y ya esto no nos va a atacar, ¿vale? Bueno, y luego pues ya regresaremos para hacer otra parte aquí. Pero de momento vamos a dejarlo ahí de este lado, ¿vale? Bien, pues ya que tenemos la estatua de madera, la estatua esta pesada que hemos conseguido, vamos a hacer una cosa que aunque te lo pone en un libro de biblioteca, yo ya lo sé, ¿vale? Porque decía cómo me lo paso ya. Vale, vamos a hacer esa estatua de espada, vamos a lanzar y vamos a romper esta armadura. ¿Qué conseguimos con ello? Pues la espada. Esta espada es bastante buena y la recomiendo como arma, ¿vale? Para llevar. Mejor que la otra que se rompe a los 3 golpes. Y básicamente estas espadas las vamos a utilizar para matarnos a otro enemigo que vamos a tener que enfrentarnos. Vale, pues seguimos por aquí. Vamos a bajar. Y vamos a seguir por la izquierda, ¿vale? Vamos a ir a esta habitación de aquí. Y nos vamos a encontrar con una estatua de Artemisa, ¿vale? La diosa de la caza. Y vamos a buscar aquí. A ver si me acerco un poco más. A ver, aquí. Vale, 3 flechas. Vamos a huir en cuanto veamos, porque estas arañas, aunque son muy débiles, pero nos pueden atacar, ¿vale? Entonces, bueno, con estas flechas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a volver al piso de arriba. Y vamos a volver al lugar de la habitación del indio que os había comentado previamente. Vamos a ver por aquí. No tengo ningún peligro porque ya el monstruo ya no está. Así que genial. Y vamos a volver a la habitación que habíamos tapado el niño con la alfombra ahí. Vale. Vale, ¿veis al fondo que hay un cuadro ahí? Vale, pues si nos acercamos más al medio, nos va a disparar una flecha. Entonces, lo que vamos a hacer es, con nuestro arco, que lo vamos a utilizar, y con una flecha, bueno, no hace falta utilizarla, vamos a presionar y vamos a disparar. Y a ver si lo doy bien. Porque, vale, ¿veis cómo ha aparecido como unas burbujas? Las típicas burbujas gaseosas. Significa que el cuadro ya lo ha eliminado y ya no nos lanza flechas. Vale, entonces ya podemos pasar por aquí tranquilamente. Que ya no lo va a disparar el indio. Si hay un indio, pues ya no lo va a disparar. Vale. Bueno, como ya no tenemos que utilizar esto, lo podemos lanzar. Voy a hacer lo de siempre, que cuando un objeto ya lo tenemos que utilizar, lo quitamos. Porque si no es llevar cosas que no tienen sentido. No quiero usar, quiero lanzar. Y nos ocupa en peso además, o sea que... Así que no, lo dejamos. Vale, vamos aquí a esta habitación. En el cual vamos a conseguir un libro. O sea, vamos a conseguir un libro falso. Porque esto nos va a decir que es un libro falso, ¿veis? Y ahora vamos a empujar esto de aquí. Vale.
Y aquí tenemos un hueco en el que si buscamos, hay que buscar, tenemos una llave y un pergamino, ¿vale? Bueno, vamos a leer el pergamino porque esto no es... The Creatures of Night, by Hubertus the Bald. Translated from Latin by his brother in prayer, Fratre Johann Marcus. Of monstrosity. You who read me know that night engenders monsters and that night creatures exist. The accursed book of Abdul al-Hazred is clear on this matter. That is not dead which can eternal lie. Unhappy he who knows that book. Unhappy he whose eyes alight upon that foulest of texts. Unhappy he who implores the standing stones, for he will free the powers of darkness. Of the pit. Stagnant waters are like the memory of men. Beneath the surface calm, clawed beasts await and are known to initiates as the deep ones. Awaiting his prey, the deep one seizes him and drags him down to the abyss, where Dagon, the cruel god, swims and reveres him whose name may not be pronounced. Of libraries. Unhappy he who frees the prowler. Unhappy he who meets the prowler erring among the books. He generates the vagabond that comes from other spheres. He believes the vagabond does not exist. He will feel the embrace of death, for in the eyes of the vagabond, books are no more than dreams, stone no more than wind. The vagabond knows how to take the breath of the reckless. Of strife. He who speaks does not know, and believes he is able to kill the creatures of the night. Folly. Evil is conjured up by science and secrecy. He who prowls among books will perish by the blade. He who flies in the dark caverns will scream in fear. He who swims in the depths will evaporate. But he who believes he knows, knows nothing. He who knows says nothing. Of death. There are domains more terrible than death. That is not dead which can eternal lie. Each creature is conjured up and is not dead, but returns to the origins. A monster, a science. Steel kills the vagabond who never dies. Translator's note. Here ends the manuscript of Hubertus, who died in the library of the convent of Teruella in the year of our Lord 1666. Requiescat in pace. Bueno, básicamente nos habla hoy. Nos habla un poco de las criaturas de la noche, ¿no? De lo que es en la biblioteca, que hay un monstruo que se llama el vagabundo, que puede estar por ahí, ¿no? Y que de hecho le vamos a ver. Es un monstruo rosita y le veremos. No ahora, pero más tarde. Lo que vamos a hacer es salir de aquí, ¿vale? Fíjate que el juego con los textos ofrece bastantes pistas. Voy a guardar. Vale. Ofrece bastantes pistas. Ya sabéis que en este juego podemos guardar cuando queramos, ¿vale? Nos ofrece bastante pistas de los monstruos, de un poco también del lore, o sea, te da bastantes pistas como diciéndote, no te lo voy a decir, pero te lo digo en forma de relatos de antiguos o cosas así. Vale, entonces bueno.
Es un dato a tener en cuenta. Está muy bien, ¿eh? Esa parte está bastante buena. Bueno, vamos a ir por aquí. Y vamos a bajar por aquí. Soy inferior. Y vamos a meternos por aquí. A esta parte que es la cocina. Vale. Y vamos a coger algunas cosillas. Hay cosas que no voy a coger. Y hay cosas que sí voy a coger. Por ejemplo. De momento lo que voy a hacer es... No sé si nada darme para llevar todo. Pero bueno. Vale, abrimos este armario. Y voy a coger esta llave de aquí. Y me voy a buscar que hay una caja de galletas. Vale, esta caja de galletas, si las comemos, nos va a dar más vida. Así que ya estamos en 41, lo cual está bastante bien. Y esta caja vacía la voy a soltar porque no nos sirve ya para nada. Y es peso que nos quitamos. Aquí ya no hay nada más. Aquí si queréis podéis encontrar cuchillos, pero yo no lo voy a coger. Pero si no tenéis, por ejemplo, la madera de espada o lo que sea, pues podéis coger esos cuchillos. ¿Vale? Vamos a ir a este armario y ya os digo que cuando abramos este armario nos vamos a encontrar con un zombie, ¿vale? Por eso voy a cogerme la espada. En cuanto entremos en esta puerta, nos vamos a encontrar con un zombie. Muere. Deben de terribles sufrimientos. Sí. Tú retórcete que te voy a hacer como... Vale. Bueno. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues una lata de aceite, lo cual nos va muy bien para llenar la lámpara. La dejamos. Toma. Y vamos a cogernos aquí en este carbón, vamos a coger una caja de zapatos, ¿vale? Si abrimos la caja de zapatos vamos a encontrar... ¡Oh, el buen revólver! Por eso dije que nos íbamos que las balas, estas balas vamos a recargar y ya hemos llenado con 12 balas, lo cual nos viene muy bien para las partes finales. Vale, fíjate, tenemos 98 de la lata y nada. Bueno, la jarra la vamos a utilizar para... A ver. La jarra vamos a llenar de agua, vale, para una parte después. Y con esto ya hemos terminado esta parte. Vale. Y lo único es esta llave, ya veréis cómo la vamos a utilizar después. Y tenemos la jarra de agua. Bueno. Nos falta solo coger esto para una parte de ahora. La vamos a utilizar en nada. Esta olla de comida. En la cual no podemos comer porque es para otra gente. Y sí. Son para estos seres. Ahora vamos a ir por aquí. Sí. Se va a cerrar la puerta y... ¡Oh! Pero si dejamos la sopa, no nos van a atacar. Solo nos va a atacar si los tocamos. Y por lo tanto no vamos a tocar. Y evitamos 1, 2, fijaos, 1, 2, 3. Nos evitamos 4 enfrentamientos. Fijaos, es magnífico. 4 enfrentamientos evitándonos está bastante bien. Aquí no hay nada importante. Podemos abrir esto para abrir esta puerta, si queréis. Que esta es la que nos lleva a la otra parte de enfrente. El pasillo. Pero vamos a abrir esta puerta. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una zona llena de humo. Vamos a encontrar un mechero. Bastante rápido. Por aquí. Y ya vamos a utilizar la jarra de agua aquí.
Y al verter el contenido ya podemos explorar la habitación tranquilamente, ¿vale? Nos ha quitado un poco de vida, pero bueno, no nos ha quitado mucho, que es lo importante. Vale, hemos conseguido un mechero, por lo cual esta caja de cerillas ya nos da igual, porque ya teniendo el mechero ya no nos hace falta esa caja, porque el mechero es mucho mejor que la caja de cerillas. Y vamos a mirar a lo que tenemos en esta zona, ¿vale? Esta zona vamos a tener un disco y un libro, ¿vale? El disco, si queréis, es para tocarlo, pero este disco no nos sirve para nada. Vamos a utilizarlo, pero no es para escuchar una caja sencilla, pero no nos sirve, ¿vale? Es un poco esto. Aquí no se utiliza esta parte. Como veis, lleva el hall. Lo dejamos y esto lo dejamos, ¿vale? Y vamos a leer el libro. Memories by Alistair Boleskine. Printed in London, A. Machen, editor, 1833. It was during a conversation with G that one first heard of the New England fishing village of I. The area was apparently the ideal place from which to witness unusual phenomena in space. The quality of the air, along with the conjunction of several favorable factors, made one impatient to get started. Having gleaned what information one could from the British Museum, one set off with all haste. One's work on space and comets in particular had met with a warm response, and one thought it judicious to include several original sketches of the phenomenon, sketches which one felt were sure to arouse a great deal of keen interest in the scientific circles of 1834. One refers naturally to the passage of Halley's comet. Editor's note. Lord Boleskine's memoirs end at this point. Who knows what extraordinary contributions he might still have made had he not succumbed during his visit to New England to dementia, followed by an early death in St. Andrew's Hospital. Vaya, qué curioso. Y murió y no sabemos nada más de él. Vale, lanzar. Qué curioso todo. Bueno. Está cerrada. Vale, tenemos aquí una llave. ¿Qué es esta? Vale. Aquí tenemos el estudio de Jeremy. Bueno, fijaos. Esta espada es para poner aquí para que se abra esto. Vale, esta cama. Que es lo que nos dice en el diario un poco. Y vamos a buscar a ver aquí qué tenemos. Encuentro un disco y un libro. Vale. Vale, el disco es el que sí que tenemos que utilizar, ¿vale? Pero eso utilizamos en otra parte. Y tenemos un libro. ¿Lo leemos? The Tale of Captain J.W. Norton of the Army of the Union. 1862. The South was in collapse. Louisiana was open to us. I had each day to requisition victuals for our troops, and was aided in this endeavor by a score of brave men. Rebels were not yet ready to lay down their arms. The region was far from safe. I headed further and further west, and questioned many freed slaves. From them, I learned of a plantation on the coast. Its name was Derceto. We received a less than hearty welcome. Only Pickford, the owner, behaved in a friendly manner. While my men counted cattle and grain reserves, I learned what I could from him. The man was most unusual and possessed an extraordinarily cultured mind. At nightfall, I gave orders for the men to bivouac at Derceto. Pickford invited my second-in-command, Lieutenant Patterson, and myself to dine. And our host proved a most entertaining conversationalist. While coffee was being served, Patterson went to inspect the men's camp. The cigar Pickford offered me was so acrid that my head began to spin.
I remembered campfire tales of fellow officers trapped by devilish Confederate tricks. My mind floated in a foul and dense fog, from which emerged the enlarged and deformed face of Pickford. He grinned at me. Patterson's return chased off the nightmare. I heard shouts and firing from outside and found the strength to take out my revolver. I fired 3 shots. Pickford fell to the floor. Patterson then helped me out of the burning house. The air was filled with smoke. We resembled a company in disorderly retreat. I saw slaves leaping into the flames of that inferno. They were trying to save Pickford's life. Bueno, pues un poquillo más de lore. Y lo lanzamos. Porque una vez que ya, como siempre decimos, una vez ya visto los libros ya no hace falta más. Bueno, aquí no hay nada más. Y nada, huimos de aquí. Y nada, bueno. Aquí encontramos la caja de viaje, la que hemos tirado antes. Vale. Bueno. Pues vamos a irnos a la biblioteca. Que esta es la biblioteca, está cerrada, pero tenemos que ir por el otro lado. Así que, bueno, vamos a ir por ahí. Bueno, pues vamos a ir a Cela. A ver si ya lo solucionamos en el sotanillo. Este que dice, está cerrada, pero, oh, Dios mío, tenemos una llave. No ponen esta música tampoco es que sea muy tal. Y vamos a tirar las 2 llaves, ¿vale? Que es esta de aquí, lanzar, que es la llave del van, y esta del estudio. Vale. Vamos a utilizar. ¿Y aquí para qué vamos a ir? Pues vamos a ir para conseguir unas balas de revólver y a irnos. Que siempre nos viene bien. Tener munición de extra siempre nos viene bien. Vamos por aquí. La rata no la puedo matar. Subimos. ¿Cuántas balas? Aquí encuentro un libro. Nada importante. La forma de rata se fácil de ellas. No es mucha complicación. Vamos a leer el libro primero. The trial of Captain Preggst, as reported by his faithful companion Elisha Smith, known amongst his fraternity by the awful name of Captain Ellie Hell. Transcribed from the log found aboard the wreck of the frigate Astarte by H. Hartwood. "By all the devils!" roared Preggst, glaring at William, the judge. "Curse it, Will! It'll take much more than every cannon in the blasted navy to make me change me mind. You're the greatest blackguard that ever joined our fraternity. Am I not Preggst, captain of the Astarte, and bloodiest villain in all the 7 seas? Bloody Ezek, they call me. And you think I'll tell you where I hid my treasure?" The tribunal of the Corsairs' fraternity murmured at this. Preggst was indeed all he claimed. The judge, One-Eyed William, slammed his fist on the table and silence was restored. "Shut your mouth, Preggst! You didn't pay the fraternity its rightful share, and that means only one thing. You'll hang by the neck from a yardarm, you scurvy cur! Here's the rope twisted by Satan himself. You threaten me, Will? Many a man better than yourself has lived to regret holding a cutlass in my face. You'll be begging for mercy, mark my words." That shook One-Eyed William, and no mistake. Danny waved his hook in the air and shouted, "Preggst was always a loudmouth. The law says we hang him." The jurors took up the cry,
Hang him! Yes. It was Preg's turn to slam his fist on the table. He threw back his head and roared with laughter. You fools! You want to kill what will never die? Try it! Once more, the assembled corsairs murmured. There was unease in the air. They remembered what happened to Chuck, the gizzard slitter, the man who opened his mouth once too often. It was night, and a bitter wind whipped the New England coast. Snug inside the Dead Horse Inn, one of the Astartes men was talking. His name was Chuck, and his subject was black magic. He told stories of human sacrifices, voodoo rites, and zombies. He told a tale of a time when their luck was down and they were holed up in a Florida swamp. Priggs went missing. When he returned, he shouted, "'Tis the devil that guides us now, me hearties!" Whether that was true or not, the Astarte began taking loot after juicy loot. The favorite song of the Astartes men, "Crash the Bones," was replaced by a new one. A skull, go to port saber, to starboard. Pass over that will, and with death you'll deal. If you cut a rope, cut the right, I hope, or then, I don't mind, the death you will find. The next day, as you may have guessed, Chuck's body was found with a dagger plunged between his shoulder blades. Chuck's face was fixed in a ghastly grin. Molten lead had been poured down his throat. Whatever way things happened next, and I don't have the details, Prext was with us again, and we set sail for Florida. We anchored the frigate not far from New Orleans. Taking a few trusted companions with him, Prext set off into the swamp. They carried large wooden chests with them. 2 days later, we heard shots being fired and screams. Prext arrived soon after that and claimed they'd been attacked by alligators. He alone managed to escape with his life. He went on to say that the time had come to share out the spoils of our many loots. I was given command of the Astarte, while Prext handed 3 chests over to the crew. The chests were full of gold and precious gemstones. The rum flowed that night, and the stars shone bright. All at once, I noticed a tall man dressed in black. Prext introduced him to me. "Here's a hearty mate. You can call him Keith. Many a tale he could tell." Prext laughed loudly and held up a roll of parchment. "And his hideout, none better." The parchment fell to the ground, partly unrolling. I noticed what seemed to be a map of underground tunnels, a veritable maze of caverns. Prext continued, "I'm giving up the pirate's life. The Astarte is in your hands now, my lad. She's a fine ship, and my reputation goes with her. Should any man call me coward, then break his head for me. I'm leaving you only because I found a treasure more precious than the purest of gold." Keith spoke to him then. "It is midnight. They are ready, and we must go." The stranger turned his cold eyes on me and said in a soft, chilling voice, "Sometimes Prext talks too much. Forget what he just said, and maybe you'll live." The fellow's words froze the marrow in my bones, and it was all I could do to mumble, "I'll not breathe a word." The canoe slid away into the night. Their torches disappeared in the distance of the swamp. My snoring companions didn't hear the insidious rhythm of far-off drums.
Sí, me he subido. Bueno, ya he visto que la historia es un poco... Pues eso, ¿no? Un poco así. Nos vais fumando un poco de lo que es... un poco la historia del lore. Es añadir más al lore un poco. Pero bueno, ¿veis ahí ese objeto que está ahí? Esas son las balas de revólver. No pasa que se me ha subido y no he podido encontrar ese gesto. El control es un poco así. Bueno, ya está. Para unas balas, que son las balas de revólver. Y ya no tenemos que hacer nada más aquí. O sea, que... Porque lo otro es conseguir una pieza del barril y quitarla, pero no nos ayuda, o sea, no nos aporta nada, así que bueno. Total, pues mejor no quitarla, porque si no, si lo hacemos mal perdemos un montón de vida. Bueno, pues vamos a ir ahora a recargar esto primero. Que ya, como veis, ahora mismo el revólver va a tener 18 balas, lo cual vamos a ir bastante bien. Y vamos a ir a la biblioteca, ¿vale? Que era el próximo objetivo que queríamos ir. Bueno, ahí tenemos un libro que hemos dejado ahí tirado. La biblioteca estaba para allá. Sí, estaba cerca. Vamos a ir por el piso de arriba. Dejar. Cada vez me pierdo también. Casa con lo grande que es. También no se pierde. No, aquí. Esta es la casa del hombre que se queda ahí mirando al tendido. Pues aquí, por aquí. No, me he ido otra vez. Mierda. Vale. Disculpad esto. Vale, ¿qué va a haber en la biblioteca? En la biblioteca tenemos que utilizar ese libro falso. Ya voy advirtiendo, ese libro falso que hemos encontrado del otro lado. Y lo utilizaremos ahí. Vale, para hacer un pasaje secreto y encontrar un montón de lecturas. Así que vamos a saltar la lectura. Vale, como esta zona ya hemos cubierto, no nos da mayor problema. Así que nada. Lo primero vamos a utilizar la lámpara porque esto está muy oscura y no vamos a ver un carajo. A ver, la lámpara. Vale. Aquí no va a aparecer el vagabundo. Está por ahí, mira, arriba. A ver, bueno. Vale, aquí como veis vamos a utilizar el libro falso. Y aquí nos hay un pasadizo, ¿vale? En este pasadizo vamos a encontrar el talismán. Y aquí vamos a encontrar unos libros, ¿vale? Vamos a encontrar una que esta sí la vamos a coger. Esto lo vamos a dejar. Esto tampoco lo vamos a coger. Este vamos a coger. Este sí y este sí. ¿Vale? Vale. Yo os recomiendo que siempre aquí guardéis. Porque aquí es muy fácil morir. Y que os pongáis aquí para leer todos los documentos, ¿vale? Ludwig Prin. Porque hay libros que... Si no es en el círculo morís. Que es lo que decía en el cuaderno de Jeremy. Vale, Nomine invocatoris si non sanctificatus es cave. De vermis mysteriis non absolvo folem legendum fatum et eum versus. Tibi magnum innominandum signa stellarum nigrarum et... Vale, esto si leemos fuera del círculo morimos. O sea, es muerte instantánea. Entonces lo vamos a lanzar. Hasta luego. Bien. Juan Luis Jorge, de Biblioteca. Reflections on the power of the verb in certain texts. Archaeos Publications, 1919, Stafford. Translation does not alter the occult power contained within such forbidden texts.
The malevolent energy is in no way diminished. The spell must be cast aloud and clearly, in certain languages or little-known dialects. Maglafar Fatang. The reader will understand that, in the light of these revelations, I would be foolhardy to continue quoting from the text I have before me. If spoken aloud in its entirety, it would surely awaken powerful and malignant forces. I will go further and say that simple reading of some of the more technical passages describing specific practices is in itself a perilous exercise. The ill-prepared reader can easily fall prey to attacks of demented hysteria, not unlike those described in cases of individuals said to be possessed by evil spirits. I recommend the study made by Zemf, Urbain, Grandier, and Loudon, and the reports made by the Reverend Richard Price concerning a number of astonishing, to say the least, exorcisms carried out in a parish near Providence. Given what I have written, we must be grateful to the librarians of the British Museum, who have never allowed consultation of the work of Al-Azib's startling work, the infamous Necronomicon. El Necronomicon. Copies of that work do exist, in spite of the zeal of book-burning inquisitors. For proof, we need look no further than the British Museum, of course, and the sealed archives of the Miskatonic University in Arkham. Una referencia a H.P. Lovecraft, por cierto. Other examples of books whose evil can be unleashed by any thoughtless reader are von Jutz's von Unersprechlichen Kulten and the abominable De Vermis Mysteries by Ludwig Prien, whose sordid death should be a lesson to all those tempted by a study of the occult. Básicamente es el libro que acabamos de leer antes, el amarillo, el que dejamos, que es bastante un perdón sórdido, ¿no? Si lo leemos, pues en fuera de círculo morimos, básicamente. The Sacrificial Dagger, Otto Stern, Lumina Books. The importance placed on ritual sacrifice is constant in religious cult practice. Propitiating the gods is a theme common to many religions. The Old Testament affords many examples. Primitive polytheistic belief systems integrate sacrifice in their rituals as part of the recurrent process of reaffirmation and, naturally enough, group cohesion. The members of their social and religious community come together in an act of purification and atonement. It would be erroneous to imagine the act of human sacrifice linking priest, offering, and God, C.F. Manzetti, stone cults, as anything less than a vital focusing of the group's faith. The act also ensures the continuing appeasement of the god, but only if practiced by a recognized officiating priest using the appropriate instrument. Studies made concerning primitive religious groups bear witness to the central role of sacrifice in living ritual. My own work in the field of ethnopsychology brought me into contact with a sorcerer living in the region of Arkham. He introduced me to the rite of steel, linked to a ceremony known as adoring the black goat of the woods with 1,000 youngs. The god being adored is known as the vagabond. Here, the dagger's role, which allows the life breath to pass from one dimension to another, is essential. The vagabond is a frightening figure, being able to move where he wants and to kill those who have displeased the goat god, for whom he acts as a go-between. The goat is clearly a fertility god. The priest, having spoken the invocation,
must choose the appropriate dagger for their sacrifice. The knife with a sinusoidal blade that must be dipped 7 times, on night when the moon is full, in water that has been distilled 100 times, will be laid aside, since it would send the vagabond back into his own dimension. See illustration. Básicamente la daga que hemos cogido ahí, ¿vale? Que es el vagabundo que es el que está rodeando en la biblioteca, ¿vale? Por eso he cogido esa daga. The priest will rather choose the dagger with a curved blade. That is more appropriate for slitting of the lamb's throat. This act transfigures the sorcerer priest and plunges the assembled worshippers into a divine trance. Soltamos este daga de los sacrificios, ya que lo hemos leído. Y este también. The Book of Yael, Signs of Stone, Eucharistic Rituals of Forbidden Cults. Texts collated by Monsignor Vacher, legate in the Curia of the Vatican. Numerous devilish cults speak of monstrous creatures called the Old Ones. These supernatural beings are believed to be possessed of powers equivalent to those of the gods of antique religions. Adepts of such cults refer to forbidden literature in order to cause these frightful entities to appear before them. What serious student of folk myths has not come across the names of Cthulhu and Shub-Niggurath? Otras referencias a Lovecraft. It must be said that these creatures wield tremendous power and are difficult to control once they have been unleashed into the world. Those who serve He Who Goes in Shadows protect themselves with signs of stone, carved into the walls of houses or engraved on various objects. For those misguided servants of evil, the best protection appears to be that afforded by the sign of the most ancient gods, engraved in Manar stone, a heavy material said to be disagreeable to the touch. The sinful practices of those who fall into such errors can only lead to the darkest of despair, and are a mortal danger to the soul. Such monsters as those invoked by these foolhardy individuals are engendered when reason drops its guard. Man is easily tempted into perversion. It is why we must forever remain alert and renounce Satan with each breath we take. His ways are infinite in number. Bueno, este pergamino nos da una pista de que ese piedra que hemos cogido, la piedra de rituales. Esto dejamos. Esa piedra de rituales nos va a servir bastante. Bueno, vamos a por la daga y vamos a darle al vagabundo su tierra en paz. Ven aquí, amigo. Le hemos dado una paz que se merece. Que la fuerza te acompañe, amigo. Y ya está. Esto. No. Aquí lo lanzamos porque ya no va a hacer falta. Y bueno, nos vamos de aquí. Coger. Aquí hay más libros, si mal no recuerdo. Si no vamos a gastar mucha lámpara, pero ahí tiene más libros del lore y todo eso. Variaciones, hay que buscar. Y vamos a ir a por las que yo considero dos de las partes más complicadas de esta parte, ¿vale? Que a lo mejor solamente que muera alguna vez, pero bueno.
que vamos a ir por aquí. Está cerrado porque tenemos que abrirlo por fuera. Dejar. Y vamos a ir por aquí. No, por aquí no. ¿Dónde está el nombre este? Los fantasmas tenemos un montón de veces. Vale, vamos a irnos a por la puerta. Vamos a salvar. Y vamos a irnos por la puerta de... que teníamos una de las puertas que no estaba cerrada, que era esta de aquí. Esta. Vale. Aquí nos ha encontrado un pirata. Y vamos a utilizar la espada, porque es la única arma que vamos a utilizar contra él. Oh. Y vamos a arrancar por los ojos. Y ahí le hemos dado. Ahí le hemos dado otra vez. Ahí le hemos dado otra vez. Con paciencia, esto es paciencia. Ahí le hemos dado otra vez. Y ahí le hemos dado y le hemos matado. Adiós. Y que la fuerza acompañe. Vale, tenemos una llave. Y aquí un libro. Aquí está, que vamos a leer. Demonia Particularis, Signs and Rituals, by Heinrich Cassel, Ring Publications. The ritual of invocation demands that the officiant be pure. We have already described the complex operations to be followed in order to call those that sleep in superior dimensions. We shall, for the present, limit ourselves to the sign of mutual recognition used amongst their number by adepts of the cult of the Old Ones. The sign also serves as protection when in the presence of a servant of evil. The sign resembles a blessing, save that the first and little fingers are both folded beneath the thumb, whilst the second and third fingers are held up. It would appear that this sign has no effect on adepts of a certain rank with knowledge of particular secrets contained in the corpus demonicus. The use of such signs is not without considerable risk to the user during any attempt to call upon those from without. Bueno. Lanzar. Que ya ves tú que a veces lo lanza mucho y a veces no lo lanza tanto. Bueno. Y aquí viene otra de las partes jorobadas también. Vamos a usar la llave. Que también es la parte jorobada también para mí. Avanzamos. Pero otra vez tiene fuerza y otra vez no tiene tanta fuerza. Por eso voy a guardar porque seguramente aquí pueda morir alguna vez. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Vale, este es la sala de Salón del Baile. Vale. Aquí tenemos un disco que lo vamos a dejar porque no sirve para nada. Vale. Si buscamos no hay nada importante. Y sí. O sea, vamos a te respiremos hondo porque esto es demoledor. Tenemos que esquivar a los fantasmas cuando pongamos el disco de la sonata de la muerte y tenemos que coger esa llave. Vale, y salir por la puerta que hemos dejado abierta. Así que nada, vamos a utilizar. Un momento, vamos a coger.
acabamos aquí y vamos a morir. Nos vamos a ir corriendo de patas a ver si hacemos un pequeño truco. Vamos a morir seguro. ¡Corre! ¡Corre! Que vamos a tener suerte. Vamos a poner aquí la espada. Vale. Y aquí nos siguen, ¿no? Vamos a pasar este puente rápido porque si no esto se desmorona. Pues parece que no pasa por aquí. Así que nada, bueno, que tiembla mucho el suelo, pero no pasa por aquí. Lo voy a salvar en otra parte del juego. Porque parece que no pasa por si acaso. A ver si damos cagado. Y después no podemos seguir viendo la guía. Vale. Aquí tenemos las tres partes. Bueno. Pues nada, chicos. Lo dejamos aquí esta parte porque ya vamos a ir a la parte de las catacumbas. Vale, he visto que he conseguido poner la espada vieja que teníamos que conseguir. Se abre una cama. Vale. Y de ahí la cama nos lleva a las cuevas. Vale. Y eso lo veremos en la siguiente parte. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y suscribiros a mi canal, si para que sigáis viendo novedades del canal y vídeos que va subiendo guías. Y nos vemos. Un saludo y hasta luego.